Malawi. Good morning, wherever you're watching Luntha TV. It is Thursday, the 20th of November 2025, and welcome to our today's edition of Press Review, in which we take you through some of the stories that have been published in our newspapers. As usual, with us here, the Daily Times and the Nation newspapers. In our today's program, you are with me, Charity Chilang, and my colleague Gift Kalonga. Amatsukawa. Kazuka Bunogai. Ndatuka. Yeah. Tiambe kapena muyamba. Diambe. Muyambe. Panotipanga boys manifest. Oh, manifest. Sure. Chabwino poti dzulo timakumbukira tsiku lanu ndiye lero tikupatsindika bonus. Kabonus. Manifest. Yes. Sure. On the Daily Times today, on the front page, there is a story of plane crash review done. And the story is Justice Minister Charles Muhango has completed reviewing reports related to the plane crash that killed former Vice President Saulos Chilima and 8 others. Yeah. I think in the Malawi akhala kudikira ndithudi kunali ndithu nkoke nyumba malamulo mpaka na ajatu Muhango anazanena uza kuti munthu mpatseni mpata mpatseni nthawi yokwanira apange review malipoti akamaliza abwera atifotokozera ndipo atiuza way forward. So ndizabwino kuti tsopano amaliza kuunikira maripoti onse 4. Yes, okhudzana ndi ngozi imeneyi tsopano patsalira ndiko kuti aziuzenji apa ngonena kuti zimene apezazo apita nazo kwa president. Yes. And president ajaso akhala ndi mbali yawo yoti alankhulepo pa nkhani imeneyi koma nakuti sanena ma recommendations awo pakadali pano. a minister safotokoza ma recommendations awo kwa president. Yeah, nene kuti ku public kuyuza public ma recommendations ama report kuti ma gaps kapena majani. Yes. So yo adikila zipeleke kwa mkwanku. Yeah, mkwanku chifani ndamene anayambisa nkhani mkwanku ngati mmakumbukira pa press briefing pajana ndikasankha Justice Minister ndamene azayendese nkhani imene ndi pamene tizaone kuti kodi nkofunikira kupangaso kafukufuku wina kapenayi. Chabwino. Ande amalawi kwawo ndikudikira kuti ziyende motani koma nkhani ndimene kuti maliza kuunguza. Yes, za malipoti amenewa okhudza imfa ya Achilima komanso anthu ena 8. All right, on the front page of the Nation newspaper, Parastatal boards stuck. Government still doodling 6 weeks after dissolutions. Delays may breed corruption. Executive capture. OPC says the process complicated with many players. And the stories on page 2 says the Peter Mutharika administration continues to deal in appointing new boards 6 weeks after their dissolution, exposing them to what observers say are governance risks. On Tuesday, Office of the President and Cabinet OBC, which disbanded the 77 boards and directed all board-related matters to its Department of the Statutory Corporations, said the appointment process is complicated, but it will complete it soon. Nkhani ya oyendetsa ma parastatals. Of course, and how you can get ikupita choncho, and there are ways kuti mwina kuti tisasankhile adindo statutory
so izizi zikutanthauza kuti pakadali pano parastato amenewa ali pa autopilot kapena what is really happening, because as a country sizingakotheka kuti makampani aziziyendesa okha. There's a need kuti zinthu zitachitika mwachawo. Yes, kufunika ndithu kuti zinthu zizichitike mwamajawi kutengera zakuti tsopano ndithu chipangire ni dissolve maagent amenewa. It's now 6 weeks. So nthawi yatalika ndithu pakufunika ndithu majawi kuti mmene mutisankhire mwadindo nkona kuti ngati dziko tizichita motani kupita chitsogolo chifukwa panopa zinthu zina zikayima tumasolo zachala kuti pamenepo tsopano tiziti bwanji kumene kuno kumachuluka blame game. Ndi blame game ijapa pakhanga ngati ikutifera mmanja. Yes, tikukanika kulozana sala bwino zikuvuta kulozana sala. Okay, on the Daily Times there's also a story of WFP supports government with 14 billion. Part of the story, the government of Norway has given the World Food Program WFP over 14.4 billion, approximately 8.3 million US dollars to support the national 2025-2026 emergency rain season response and homegrown school feeding program in Malawi. Ndi nkhani yabwino kwambiri. Nkhani yabwino kwambiri tikaona chiwerengero cha anthu amene akhudzidwa ndi njala imeneyi. I think ndi nkhani yabwino kwambiri chifukwa ithandizira pena pake. Zoona. Ngakhalebe nkhawa imakhala ku targeting azini kupeza ma beneficiaries ma programs amene umapezeka zoti anthu amene kuthekera ali nako akukalandira marumba 7 achimanga atipoti ndafumu vuto tuli limene akulowa marumba 7 achimanga kulowa nyumba mwa blokolida mwana aliyese analembedwa nkupezeka zoti nkhalamba ina yake ilipotero yovutika sinalembedwe. So zimakhala zinthu zomvetsa chisoni. Zimakhala zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti anthu amene ali ndi kuthekera akalandiranso dzina amene munthu oti and amene amayenera. We have my child headed families oti ndi amene amayenera kumakhala patsogolo kumalandira mathandizo ngati amenewa, koma si mmene zinthu zilili. Sindikuziwa zoti tizapange bwanji family timene muona ndichona kuti ngati dziko ukakhala zinthu zina zake zona kuti akuyeneka kupindula anthu ovutikisisa kumapezeka kuti anthu andalama ndi amene akupindula. Zimene ndikanoti pamakhala ngati pali majera mphoto anthu ena ake amene ali andrama kale ndi zinthu zina zimangoyeneka tilekeze kuti ngati munthu umapeza kokena kake zinazi utakungwasira anthu mopezaso amene onda amenenso akuvutaso chakuti sinalandire mano pena pake kamoyo kamene kaka titakasiya chifukwa kumbali yakumamidzi kuja kuli mbuyo mwa mayuza system yomwe amati UBR komano ndi anthu aja oti mina panopa ena anasunthako zawo zinayendera amene atasunthidwa kaye mu chimphika chimenechi kwachotsamo kuti mulowe anthu amene ndovutikitsitsa pakanali pano angali ku Joni alembeso zovuta koma zikabwera kwathu kuno mtawuni muno ngati za marine season chanchanizi kwambiri ndimona ngati zimadzera mwa mafumu when kwathu muno like tili ndi nkhani ya mabrocolida zimadzera mwa mafumu umangoona zoti anthu aja alembana okhaokha pamene kodi kumalembedwa zakuti komatu awa kuti sanalembe koma waona amene sanalembedwewo ndi amene amayenera kukhala patsogolo. Zimakhala zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. So I think ngati dziko pamenepa tiziganizira when it comes to kupanga target anthu amene akuyenera kumapindula ndi such kind of programs. All right, on the second page of the national newspaper, councils shun women in leadership quest. Part with the story says, despite calls to elect more women into leadership positions, only one from Nikoma has been voted chairperson in 37 councils, including for cities. My God. Wiki not on the Azibambo. Dieno, Isieni. I mean,
pa 37 councils nzimayi mmodzi amene wasankhidwa ngati chairperson. I think we can do better. Malawi should do better on the women leadership. Of course, this has been a call yakhala nkhani yokambidwa nthawi yayitali. We had the recent general elections. Inapangaso produce very few women legislators and even mawadi councillors. So ndizinthu zodandaulitsa. I think pamene papa weneka patekidwa tinganenoti chani mapolisi ena ake timanena kuti deliberate policies. Yes. Yona kuti anga policies odatha kupanga promote azimayi kuma leadership. Taunena kuti ka let's say ngati za ku councils wait atakunena kuti mipando iyi amene apikisane ndi azimayi let's say katenga kandi 50% apikisane ndi azimayi 50% azibambo. It means the gender balance pamene paitan iteka. Yeah. First kunena chilungamo ngati dziko kuti tionesese panopa azimayi of course tikuyesesa kuti tapokere kuti apite patsogolo komano zikuvutabe kuoneka zona kuti gender balance ndi malamulo kuti ivuta ndiye pakuoneka nthu patachitika ma deliberate policies amene ndamene angathandizire kuti ngati dziko kunkhani ya gender balance komanso kupanga promote azimayi kukhala ma leadership zingakhale zinthu zoti zitha kutipindulira ngati dziko. No izi zinthu zodandaulitsa pama consulo 37 nzimayi imodzi and mwina kapena kuma vice chairpersons kumwina kapena kuze 15 women have been elected komano apa. I don't know, but mujama fotokozera kuti I think we need to have deliberate policies. Yes, sure. I mean azibangitsa amayi kuti ndabambo azikhala duzi. Yeah. Sure. Apa paliso nkhani ina akunena kuti coalition routes APM on Mombera University and part of the story the delegation of State Sec and Vice President Enoch Chihana to champion the completion of Mombera University in Kosiyamako Simberwa University construction works has ignited hope for completion of the project among stakeholders including civil society education coalition. Ikutero nkhani ineyo nkhani imene nditangoona ka headline kukhako ndinakhala munthu wokondwa basi chifukwa Mombera University ameneyu kwapaka nthawi ndipo ukayiona from the photos sinapiteko ukaona from the photos mene anangoyipangira kunja and mbuyo mumaveka zakuti ndithu china chilichonse chimaoneka zakuti chilisete ndithu kumene kungati zinthu zikuyenda whilst simene zinalili. So kuona zinthu ngati zimene zikuti tsopano Mombera University ayikako mayi achihana kuti enda amene ayang'anire nkhani za kumeneku ali mpaka na completion mpaka na ite. I think ndi nkhani yabwino because chinthu chimene chindekwa nthawi yatali chakhala chikukambira ndipo anthu tapangira makampeni mafuna ndizina kutulaso zomwezo kuti pena pake tiye zinthu zina samazigwise ntchito umaziwa zoti vuto limene lakumayi kuno imene maona andale athu samatha kusiyanisa pakati pa service ndi favor. Chifukwa service is something which zivute zidani munthu mkuoneka mumpase simunga manene kuti tabweresa mafuta mziko tamanga school kwakuti ndi ntchito yanu chifukwa chake chimene munasankhidwa pamene to serve the people. Yes, give them their services because as Malawians, as the country remain, we are having our own rights, and those rights are supposed to be promoted by the government. That's why akamalumbira manena kuti ndizateteza maufulu anthu ufulu wa munthu wina ndotaje ndisotu ukampasa thumbala chimanga uneneso zinthu zambirimbiri kumeko kumakhala ngati kulakwisa ndi chimozimozi Mombera University si chinthu choti munthu akanene kuti tamanga university. No, let's change our mindset. Mombera University it's just a service because it will help Malawians. They are supposed to have Mombera University. Sikuti mukuwapangira favor here. In as many nthawi zina zakene ukamamvolo anthu akamakamba kuti
ndizamanga sukulu ati campaign kuti umangomva chisoni rumangomva chisoni kuti kodi ziko likupita kuti it's a service. Give them people, give those services to the people because they deserve. They are entitled to those rights. It's their right to education. So you cannot be proud because you have built a school. You cannot be proud because you have digged a borehole and then you are saying no, those things, they are supposed to be there. In any hotel. All right, I stand to House Committee leadership with the bar of the National Assembly Speaker Seroda and the August House starting off in earnest. Focus now turns to leadership of parliamentary committees, where most of the grueling legislative oversight and accountability work happens. Kumene kuso nditu ndimona ngati kuti kumene kuku leadership ya ma clusters at ma committee aku nyumba ya malamulo. When it comes to leadership, tiziona expertise ya muntu komanso kuti iyo ili yapo muntu yo is he or she committed because ngati palibe commitment komano nkhani ya makomiti ndimaona ngati kuti it's a high time. You shouldn't be kwambiri umankha kuti fa kwambiri tuma committee the word itself committee it means something for meetings. Yes. So leadership yo ikhaliona kuti it will be bringing those things which they are being discussed in those meetings in actualization. It should be actual because it's a high time ngati ziko manati we are having committees kuma parliament maybe ya corruption kuma instead of helping to reduce the corruption cases in Malawi ikupita pamwamba. So I was asking myself, so what's the use of these committees? Ndiye akutaniko and they receive money. So those monies, I don't know if I'm right. Those monies, they're supposed to be made. I should say they should be used in the manner that they should produce fruits. As a country, we cannot say we are having a committee on agriculture, and then people are suffering to get food. Those committees, they should bring and they should have an impact. So ndipo chifukwa chake makomiti wa amakhazikitsidwa. That's why mukadzaona pena pake kuti kaya nthambi ina yake yaboma sikuchita bwino amayitana they get someone kumene kuti fotokozani ndikuti zikutani ndenkhani ya leadership iyi ndiyoti ndiyofunikira kwambiri imeneyi kumene kuti saitengere ndale pamene pomwe abaya imene iti saitengere ndale tione kuthekera kwa munthu. Ndinakambapo siku linake kuti vuto limene lilipo ndotina kuti tikapita ku parliament kuja anthu momwe apite akayimirire anthu amene anawasankha zofuna za anthu amene anawasankha amapita makayimirira chipani. Ife ya chipani tagwizana zona kuti chakuti chichiyende chonchi koma suzifunsa kuti kodi anthu anga afuna chani. Utakuona kuti anthu ambiri agwa amene amalimbikana kwambiri ndi za chipani utakamboni yanga sumeneka kumene kuchako amene amakuvotera ndi anthu and anthu amene akuvotera achafati sanamizane anthu ambiri sanavoteredwe ndi anthu oti ndazipani avoteredwa ndi anthu ena oti sazipani ndi anthu ena kuti they are just citizens koma ndi anthu oti they are having good will for their country. So tiyeni pena pake tikapita kumene kuchako zandale zikuziwa kukhala kuti we are safe. That's why pena supamabwera nkhani ijaonera zoti ku Malawi sitingapite chitsogolo chifukwa ndale zimakhala throughout. Pamene mina m'mayiko anzathu pamene chisankho chatha zonse amazimika kayapo ndikuona zakuti ngati dziko apita bwanji chitsogolo koma kuno kuti ndale mpaka zimafika tsiku lotsekuliraso kampeni anthu yosiu kulozana dzala iwe pamenepo palipose ndale pena palipose. So I think ngati dziko sitingapite chitsogolo tiyeni pamene ndalezi zikufunika tizimike kaipoteropo ndipo chilungamo chiyende tichite moteromo. Apaso pali nkhani ina akunena kuti Mzuzu Airport Road
rehab to cost 1.3 billion kwacha. Part of the story. Mzuzu City Council has handed over the Mzuzu Airport M1 Road Rehabilitation Project to contractor. Zama services yani manena zicha ndizimenezi. I think zikamachitika moteromo zimapereka kwa kachilimbikiso. Sure. Of course they are entitled to say komano ena amangokhala basi they are seated comfortably. Komano kwambiri ababa nkhani zikakhaza dramas mangofunika transparency and accountability. Kuti ndrama zija zimene munapanga allocate kuti mfuna mpangire nsewu zaenda chonchi. And if kandi MP kandi councillor kandi ndani akuonesesa kuti zimene zikuchitika, I think amene yoyo ndeti takumuombera mmanja kuti timombera mmanja kuti sokuba osati kuti kumuombera mmanja kuti wamanga nsewu ayi koma amatha kutani kuyendesa zinthu. Okay. Wayendesa bwino zinthu. Pamenepo maforokoza simukumvesa pamene popo ndamvetsa chifukwa it's walongosola zinthu chifukwa zinthu zamayenera achiti koma wazilongosola kusiyana mwina ndiyena amene samalongosola zinthu ndi pamene pamabwera ma questions ambiri paja ndalama whatsoever. Yeah. All right, House approves 126.7 billion kwacha loan packages. The Parliament has approved 2 major loan authorization bills worth a combined 126.7 billion kwacha, clearing the way for investment in the M1 and an expansive water and sanitation system in Genda. I think many so nkhani yabwino yomwe inalandiridwa ndaphungu azipani zosiyana ku nyumba ya malamulo kuti nse watu waimwa 1 usaime kukonzedwa upitirire nseuja umagwira ntchito zochuluka kwa basi so kuti tione mwina ma conditions ma segments ena ake ma conditions amene alisali bwino kwenikweni so ntchito yokonza imwana amene I don't think ikanaima tikanapindula ngati dziko. I think ndi nkhani yabwino kuti seumene upitirire kukonzedwa. I think we can move on to the business segment. I tried to check in my about industry shows recovery signs. The manufacturing sector has shown signs of recovery with September 2025 credit flow increasing by 45%, the Reserve Bank of Malawi says. All right, our course growth for budget redesign 2025-2026 national budget assumptions of balance. Economists and market experts have urged the government to restructure the 2025-2026 media budget to restore stability amid concerns that the current fiscal path risks destabilizing the economy. So the 2025-2026 mid-year budget review, Mawa. It's like any All right, I think tikunza kupita ku arts and culture. Arts and culture. All right, VJ Ken spends the second night in police custody. Renowned videographer and social media influencer VJ Ken has spent the second night in police custody following his arrest for alleged child abduction and defilement. Munindi jwane na mene? Pankani mene nganene kuti chokamba cheni palibe koma he's just a suspect. Yes. So we shouldn't be rushing kuti mwakuti koma koma what I can send John kuti aliyese akhali pambuto pake azitha kudziwa zonna kuti ine ndi wankulu ine ndi wang'ono zakuti zinsapange koma ndikuona ngati pali ka moral decay kamene kaka of course some can argue koma no ka moral decay akakati thaukaika kuti pali on the both sides because this is my cases akuchulukira kwambiri kuti uonesese. Yes. Then ndikuona ngati kuti pali ntokea pena pakeso ikuoneka ngati kuti ili ndi mavuto pena pake chifukwa kuti uonesese akumapezeka kuti ana amene akupanga iziziwa
ndi ana ng'ono Yes. ata umapezeka ali m'maclubs m'mapubs and then munthu wankulu apezeka zoti omona kumene kuja akulimbana naye ndiye sikutinso wankulu yonso timsekerere ayi wankulu yonso azizicheka somebody anapanga ndakatulo kuti ndionese chaunzika zimaoneka ngati ndithu zofoyika ndiye pena pake BTN let's be responsible of with our lives samakhale anthu ona kuti we are just living a reckless life we should be knowing kuti okay kachibwezi ndi aka kuti kalinza kazinga Yes. we shouldn't be happy kuti bola ife tikusangalala Amene ni maganizo wa Mr. Gift Kalo. maganizo chabe Of course you can argue. you can argue komano zona kuti izizi zikufunikira kuti pena pake all of us we should be responsible kholo mwana even iso iweyo kandi noakulu kuti sinamveko kuti nzimayi mulandu ali nawo zimakhala okay it's the issue for another day. You can proceed. All right, akutuza bano kuti nthawi yacha. Okay, on sports, 4 nation turn it down to 3. Football Association of Malawi FAM says the upcoming International Women's Football Tournament will now feature 3 teams only after the 4th team, Kenya, withdrew from the competition. I think you can take us through one, mainly from the international sport if you have. International sports. I don't have. You don't have? Yeah. All right. That also brings us to the end of our today's edition of Press Review. Remember, we just take you through some of the stories, and for you to have a full picture of what has been published in the newspapers, get your own copies. Both the Nation and the Daily Times are going at 3,000 kwacha. In our today's program, you're with me, Charity Chilanga, and my colleague, Gift Kalonga. Continue watching Luntha television for the rest of our programs. Good morning. Join the fight against gender-based violence. This year's 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign is here. Under the theme Unite to End Digital Gender-Based Violence in Malawi, the Republic of Malawi will from November 25 to December 10 come together to prevent online abuse, support survivors of online abuse, demand justice for online abuse victims, and promote digital safety and accountability. Let us all join the movement. Remember, the dates are November 25 to December 10, 2025, and the launch will be at Kwisa Traditional Authority, Matola, in Balaka District on 25 November from 8 o'clock in the morning. The guest of honor at the launch is Honorable Mary Navicha, MP, Minister of Gender, Children, Disability and Welfare. Let us unite to end digital violence against women and girls. Together, let's make a difference. This message is brought to you by the Ministry of Gender, Children, Disability and Social Welfare through Luntha Television with support from the Norwegian Church Aid and Dan Church Aid, NCA DCA Malawi. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ili ndi chimwemwe kulengeza za ulendo watsopano wa ndege olumikiza Lilongwe ku Malawi ndi mzinda wa Entebbe ku Uganda kuyambira pa 15 December 2025. Ulendo uwu uzichitika kanayi pa sabata iliyonse, lolemba, lachinayi, lachisanu ndi la Mulungu, kupereka mwayi wabwino olumikizana ndi mayiko ena amdera la Africa. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa.
Join the fight against gender-based violence. This year's 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign is here. Under the theme Unite to End Digital Gender-Based Violence in Malawi, the Republic of Malawi will from November 25 to December 10 come together to prevent online abuse, support survivors of online abuse, demand justice for online abuse victims, and promote digital safety and accountability. Let us all join the movement. Remember, the dates are November 25 to December 10, 2025, and the launch will be at Kwisa Traditional Authority Matola in Balaka District on 25 November from 8 o'clock in the morning. The guest of honor at the launch is Honorable Mary Navicha, MP, Minister of Gender, Children, Disability and Welfare. Let us unite to end digital violence against women and girls. Together, let's make a difference. This message is brought to you by the Ministry of Gender, Children, Disability and Social Welfare through Luntha Television with support from the Norwegian Church Aid and Dan Church Aid, NCA DCA Malawi. It's the 2025 Press Experience Malawi Gospel Extravaganza, probably the biggest gospel concert of the year, live at the BICC Lilongwe.